Chapter 10. The Lobster Quadrille. Chương 10. Vũ điệu tôm hùm. The mock turtle sighed deeply, and drew the back of one flapper across his eyes. He looked at Alice, and tried to speak, but for a minute or two sobs choked his voice. Same as if he had a bone in his throat, said the Gryphon, and it set to work shaking him and punching him in the back. Già ba ba thở dài và đưa một tay chùi mắt. Rồi nó nhìn Alice cố nói điều gì đó nhưng nghẹn lời vì thổn thức. Vài phút trôi qua, nó vẫn không nói được lời nào. Sư tử đầu chim bảo nó. Cứ như cổ họng bị mắc xương ấy. Nói xong, sư tử đầu chim vừa lay người vừa đấm lưng cho già ba ba. At last the mock turtle recovered his voice. And, with tears running down his cheeks, he went on again. You may not have lived much under the sea. I haven't, said Alice. And perhaps you were never even introduced to a lobster. Alice began to say, I once tasted, but checked herself hastily, and said, no, never. So you can have no idea what a delightful thing a lobster quadrille is. Cuối cùng, già ba ba đã bình tâm trở lại. Nước mắt vẫn chảy dài trên má nhưng nó đã kể tiếp. Có lẽ cô chưa bao giờ sống lâu dưới biển. Alice đáp, tôi chưa hề. Và có lẽ cô cũng chưa bao giờ được giới thiệu với một anh tôm hùm. Alice buột miệng, tôi đã từng nếm thử. Nhưng rồi cô vội chữa lại. Chưa bao giờ. Thế thì cô không thể hiểu được vũ điệu tôm hùm tuyệt vời đến thế nào đâu. No, indeed, said Alice. What sort of a dance is it? Why, said the Gryphon, you first form into a line along the seashore. 2 lines, cried the mock turtle. Seals, turtles, salmon, and so on. Then, when you've cleared all the jellyfish out of the way. That generally takes some time, interrupted the Gryphon. Quả thật tôi không hiểu nó là điệu nhảy gì. Điệu nhảy gì ư? Trước hết, tất cả phải đứng thành một hàng dọc bãi biển. Sư tử đầu chim giảng dài. 2 hàng chứ? Già ba ba kêu lên. Này nhé, hải cẩu này, rùa này và còn nhiều loài khác nữa. Khi mà anh loại sứa ra khỏi hàng thì... Nói chung là cũng phải mất khá nhiều thời gian. Sư tử đầu chim ngắt lời. You advance twice. Each with a lobster as a partner, cried the Gryphon. Of course, the mock turtle said. Advance twice. Set to partners. Change lobsters. And retire in same order, continued the Gryphon. Then, you know, the mock turtle went on. You throw the... Cô phải 2 lần tiến lên. Già ba ba nói. Mỗi lần tiến lên là một lần nhảy với một anh tôm hùm. Sư tử đầu chim nhắc. Tất nhiên, già ba ba nói. Tiến 2 lần, nắm tay bạn nhảy và nhảy. Đổi bạn nhảy và lùi lại cũng theo trình tự như thế. Sư tử đầu chim nhắc. Thế rồi, cô biết đấy. Già ba ba tiếp tục. Cô sẽ phải ném. The lobsters, shouted the Gryphon, with a bound into the air. As far out to sea as you can. Swim after them, screamed the Gryphon. Turn a somersault in the sea, cried the mock turtle, capering wildly about. Change lobsters again, yelled the Gryphon at the top of its voice. Ném các anh tôm hùm xuống biển. Ném càng xa càng tốt. Rồi bơi theo đám tôm hùm. Sư tử đầu chim reo to và nhảy cỡn lên. Rồi cuộn mình nhào lộn dưới biển. Già ba ba cũng gào to rồi điên cuồng nhảy cỡn lên. Lại đổi một anh tôm hùm khác. Sư tử đầu chim nói như hét. Back to land again. And that's all the first figure, said the mock turtle, suddenly dropping his voice. And the 2 creatures, who had been jumping about like mad things all this time, sat down again very sadly and quietly, and looked at Alice. It must be a very pretty dance, said Alice timidly. Rồi lên bờ,
Đó là vòng nhảy đầu tiên. Già ba ba nói và đột nhiên giọng nó trở nên ỉu xìu. Cả hai con vật, vừa mới đây còn nhảy nhót như điên, giờ ngồi bệt xuống đất lặng lẽ và buồn bã. Chúng im lặng nhìn Alice. Chắc chắn đó là một điệu nhảy đẹp. Alice dè dặt nhận xét. Would you like to see a little of it? Said the mock turtle. Very much indeed, said Alice. Come, let's try the first figure, said the mock turtle to the Gryphon. We can do without lobsters. You know, which shall sing? Oh, you sing, said the Gryphon. I've forgotten the words. Cô có muốn coi thử một chút không? Già ba ba hỏi. Rất muốn, Alice đáp. Vậy chúng ta nhảy thử vòng đầu nhé. Già ba ba bảo sư tử đầu chim. Rồi quay sang Alice. Chúng tôi có thể nhảy mà không cần có tôm hùm. Cô biết đấy. Nhưng ai sẽ hát đây? Ồ, anh hát đi. Vì tôi quên mất lời bài hát rồi. Sư tử đầu chim nói. So they began solemnly dancing round and round Alice, every now and then treading on her toes when they passed too close, and waving their forepaws to mark the time, while the mock turtle sang this, very slowly and sadly. Thế rồi cả hai con vật bắt đầu nhảy một cách nghiêm túc xung quanh Alice. Hết vòng này đến vòng khác. Thỉnh thoảng khi nhảy sát bên Alice, chúng dẫm cả lên chân cô. Chúng vung vẩy chân trước để đánh nhịp. Trong khi già ba ba cất tiếng hát chậm rãi và buồn bã. Will you walk a little faster? Said a whiting to a snail. There's a porpoise close behind us, and he's treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles all advance. They are waiting on the shingle. Will you come and join the dance? Will you? Won't you? Will you? Won't you? Will you join the dance? Will you? Won't you? Will you? Won't you? Won't you join the dance? Cá giám bạc thì thầm với ốc sên. Đi nhanh lên bạn ơi. Cá heo đã đến rồi. Nó dẫm cả lên đuôi tôi đau thật. Và hãy trông, cả rùa lẫn tôm hùm đang hăng hái tiến lên phía trước. Họ đã lên bờ, đang chờ trên bãi đá. Còn bạn, có lên bờ và nhập vào vũ hội hay không? Bạn không, bạn không. Có hay không nhập vào vũ hội? You can really have no notion how delightful it will be when they take us up and throw us, with the lobsters, out to sea. But the snail replied, too far, and gave a look askance. Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance. Would not, could not, would not, could not, would not join the dance. Would not, could not, would not, could not join the dance. Bạn có thể chẳng biết về cảm giác tuyệt vời ra sao khi được tung lên và cùng với tôm hùm rơi xuống biển. Nhưng ốc sên trong lòng ngờ vực. Chỉ cảm ơn cá xám bạc rất nhiều. Nhưng xa quá, ốc sên chẳng muốn tham gia vũ hội này đâu. Không đâu, không đâu, không đâu. Ốc sên không tham gia vũ hội. What matters it how far we go? His scaly friend replied. There is another shore, you know, upon the other side. The further off from England the nearer is to France. Then turn not pale, beloved snail, but come and join the dance. Will you? Won't you? Will you? Won't you? Will you join the dance? Will you? Won't you? Will you? Won't you? Won't you join the dance? Anh bạn có vây của ốc sên đáp lại. Dù xa xôi cũng có hề gì. Bởi sẽ có một bờ biển khác. Xa nước Anh và ở gần nước Pháp. Ốc sên nghe lời tươi tỉnh mặt mày. Tiến lại gần và tham gia vũ hội. Còn bạn, có hay không? Có hay không?
bạn cũng sẽ nhập vào vũ hội. Thank you. It's a very interesting dance to watch, said Alice, feeling very glad that it was over at last. And I do so like that curious song about the whiting. Oh, as to the whiting, said the Mock Turtle, you've seen them, of course. Cảm ơn các bạn. Điệu nhảy này vô cùng cuốn hút. Alice nói. Vui mừng vì cuối cùng điệu nhảy của hai con vật cũng kết thúc. Cô nói tiếp. Và tôi cũng rất thích bài hát kỳ lạ về chú cá xám bạc. Về cá xám bạc ư? Hẳn cô đã thấy chúng rồi phải không? Già ba ba nói. Yes, said Alice. I've often seen them at Din. She checked herself hastily. I don't know where Din may be, said the Mock Turtle, but if you've seen them so often, of course you know what they're like. I believe so, Alice replied thoughtfully. They have their tails in their mouths. And they're all over crumbs. Vâng, tôi thường xuyên thấy chúng trong các bữa. Alice lại vội vã ngừng lại. Tôi không biết bữa là ở đâu. Nhưng nếu cô thường xuyên thấy chúng thì tất nhiên là cô phải biết trông chúng như thế nào chứ. Già ba ba nói. Tôi tin là tôi biết chúng. Chúng có đuôi trong miệng và được lăn qua bột mì. Alice thận trọng đáp. You're wrong about the crumbs, said the Mock Turtle. Crumbs would all wash off in the sea. But they have their tails in their mouths. And the reason is. Here the Mock Turtle yawned and shut his eyes. Tell her about the reason and all that, he said to the Gryphon. The reason is, said the Gryphon, that they would go with the lobsters to the dance. So they got thrown out to sea. So they had to fall a long way. So they got their tails fast in their mouths. So they couldn't get them out again. That's all. Cô sai rồi. Ở dưới biển, bột mì sẽ bị trôi hết. Nhưng đúng là chúng có đuôi trong miệng. Và lý do là vì... Nói đến đây, già ba ba ngáp dài và nhắm mắt lại. Rồi nó bảo sư tử đầu chim. Nói cho cô ấy biết toàn bộ nguyên nhân của chuyện này đi. Nguyên nhân là, chúng nhảy cùng tôm hùm. Thế là chúng bị ném xuống biển. Thế là chúng rơi vào một khoảng không rộng lớn. Thế là đuôi chúng cắm luôn vào miệng. Thế là chúng không thể rút đuôi ra được nữa. Thế thôi. Sư tử đầu chim nói một mạch. Thank you, said Alice. It's very interesting. I never knew so much about a whiting before. I can tell you more than that, if you like, said the Gryphon. Do you know why it's called a whiting? I never thought about it, said Alice. Why? It does the boots and shoes. The Gryphon replied very solemnly. Cảm ơn bạn. Câu chuyện rất hay. Tôi chưa bao giờ được biết nhiều về loài cá xám bạc như thế. Nếu cô thích thì tôi còn có thể kể cho cô nghe nhiều hơn thế. Sư tử đầu chim nói. Cô có biết vì sao nó lại được gọi là xám bạc không? Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Thế vì sao vậy? Alice hỏi. Vì chúng đánh ủng và giày. Sư tử đầu chim nghiêm nghị trả lời. Alice was thoroughly puzzled. Does the boots and shoes? She repeated in a wondering tone. Why? What are your shoes done with? Said the Gryphon. I mean, what makes them so shiny? Alice looked down at them. And considered a little before she gave her answer. They're done with blacking, I believe. Boots and shoes under the sea. The Gryphon went on in a deep voice. Are done with a whiting. Now you know. Đánh ủng và giày. Alice ngạc nhiên hỏi. Vì sao ư? Thế giày của cô được đánh bằng cái gì? Ý tôi nói là cái gì khiến cho giày của cô bóng loáng lên như thế? Alice nhìn xuống giày. Nghĩ một lúc, cô trả lời. Tôi cho rằng giày của tôi được đánh xi. Ủng và giày ở dưới biển được cá xám bạc đánh bóng. Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Sư tử đầu chim giải thích bằng một giọng thâm trầm. And what are they made of? Alice asked in a tone of great curiosity. Soles and eels. Of course. The Gryphon replied rather impatiently. Any shrimp could have told you that. If I'd been the whiting, said Alice,
whose thoughts were still running on the song. I'd have said to the porpoise, "Keep back, please. We don't want you with us." They were obliged to have him with them. The mock turtle said, "No wise fish would go anywhere without a porpoise." Nhưng giày được làm bằng gì? Alice tò mò hỏi. Tất nhiên là bằng cá bơn và lươn rồi. Bất kỳ một con tôm nào cũng có thể bảo cho cô biết điều đó. Sư tử đầu chim tỏ ra không còn kiên nhẫn được nữa. Nếu tôi mà là cá xám bạc, thì tôi sẽ bảo cá heo rằng, xin hãy quay lại đi. Chúng tôi không muốn anh đi cùng chúng tôi. Alice nói tâm trí vẫn còn vẩn vơ với bài hát lúc nãy. Chúng tôi buộc phải có cá heo bên cạnh. Một con cá thông minh khi đi bất kỳ đâu cũng phải có cá heo bên cạnh. Già ba ba nói. Wouldn't it really? Said Alice in a tone of great surprise. Of course not, said the mock turtle. Why? If a fish came to me and told me he was going a journey, I should say, with what purpose? Don't you mean, purpose? Said Alice. Thật thế ư? Alice vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên rồi. Vì nếu một con cá đến gặp tôi và bảo rằng nó sẽ đi du lịch thì tôi sẽ phải hỏi nó. Thế anh đi với con cá heo nào? Già ba ba nói. Ý anh muốn nói là mục đích chuyến đi à? Chú thích. Cá heo tiếng Anh là porpoise, phát âm giống như từ purpose có nghĩa là mục đích. Già ba ba hỏi. Đi với cá heo nào làm Alice hiểu là đi với mục đích nào? I mean what I say. The mock turtle replied in an offended tone. And the Gryphon added, "Come, let's hear some of your adventures." I could tell you my adventures. Beginning from this morning, said Alice a little timidly. But it's no use going back to yesterday. Because I was a different person then. Explain all that, said the mock turtle. No, no. The adventures first, said the Gryphon in an impatient tone. Explanations take such a dreadful time. Ý tôi là thế nào thì tôi nói ra thế ấy. Già ba ba có vẻ tự ái. Sư tử đầu chim lên tiếng. Thôi nào, hãy kể cho chúng tôi nghe về một vài cuộc phiêu lưu của cô đi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc phiêu lưu của tôi. Bắt đầu từ sáng nay nhé, và không cần phải kể lại những việc ngày hôm qua vì chỉ từ sáng nay thôi. Tôi đã trở thành một người khác so với hôm qua rồi. Cô hãy giải thích tất cả những điều đó là thế nào đi. Già ba ba nói. Không không, hãy kể về cuộc phiêu lưu trước đã. Sư tử đầu chim sốt ruột nói. Giải thích bao giờ cũng mất nhiều thời gian chết đi được. So Alice began telling them her adventures from the time when she first saw the white rabbit. She was a little nervous about it just at first. The two creatures got so close to her, one on each side, and opened their eyes and mouths so very wide. But she gained courage as she went on. Her listeners were perfectly quiet till she got to the part about her repeating, "You are old, Father William," to the caterpillar, and the words all coming different. And then the mock turtle drew a long breath, and said, "That's very curious." Thế là Alice bắt đầu kể cho hai con vật nghe về các cuộc phiêu lưu của cô từ lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy thỏ trắng. Cô cảm thấy hơi sợ khi hai con vật, mỗi con một bên ngồi sát vào cô. Mắt chúng mở to nhìn cô, miệng thì rộng ngoác, nhưng rồi cô cũng lấy lại được can đảm và tiếp tục kể. Hai thính giả của cô lặng im ngồi nghe cho đến đoạn cô phải đọc bài thơ cha già rồi. Thưa cha William cho con sâu bướm với lời thơ hoàn toàn khác trước. Nghe vậy, già ba ba hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Kỳ lạ thật. It's all about as curious as it can be, said the Gryphon. It all came different, the mock turtle repeated thoughtfully. I should like to hear her try and repeat something now. Tell her to begin. He looked at the Gryphon as if he thought it had some kind of authority over Alice. Stand up and repeat, 'tis the voice of the sluggard, said the Gryphon. Đúng là rất kỳ lạ. Sư tử đầu chim cũng nói. Lời lẽ bài thơ hoàn toàn khác. Già ba ba trầm ngâm nhắc lại. Rồi nó nhìn sư tử đầu chim và bảo. Tôi muốn nghe cô ấy đọc lại một bài thơ nào đó.
Anh hãy bảo cô ấy bắt đầu đi, già ba ba cứ làm như thể anh bạn sư tử đầu chim của nó có một quyền lực nào đó với Alice vậy. Cô hãy đứng dậy và đọc bài thơ, đây là tiếng nói của chàng lười đi nào. Sư tử đầu chim bảo Alice. How the creatures order one about, and make one repeat lessons. Thought Alice. I might as well be at school at once. However, she got up, and began to repeat it. But her head was so full of the lobster quadrille, that she hardly knew what she was saying. And the words came very queer indeed. Làm sao những con vật lại có thể ra lệnh cho người này làm cái này? Người kia làm cái kia được nhỉ? Alice bực bội nghĩ. Nó cứ làm như lúc này mình đang ở trường ấy. Tuy vậy cô cũng đứng dậy và bắt đầu đọc lại bài thơ. Nhưng tâm trí cô lại tràn ngập hình ảnh của vũ điệu tôm hùm và dòng ngôn từ vô cùng kỳ lạ cứ tự nhiên từ miệng cô tuôn ra mà cô thì chẳng biết mình đang nói gì. "'Tis the voice of the lobster," I heard him declare. "You have baked me too brown. I must sugar my hair." As a duck with its eyelids, so he with his nose trims his belt and his buttons, and turns out his toes. Later editions continue as follows. When the sands are all dry, he is gay as a lark, and will talk in contemptuous tones of the shark. But, when the tide rises and sharks are around, his voice has a timid and tremulous sound. Tôi đã nghe giọng nói tôm hùm tuyên bố rằng, cô nướng tôi quá cháy, và dâu của tôi cần phải rác đường. Con vịt rỉa lông bằng mi mắt. Tôm hùm dùng mũi để sửa thắt lưng, và duỗi các ngón chân rồi cài cúc áo. Cắt khô rồi lòng hớn hở mừng vui. Cất tiếng hát ca như con chim triền triện. Lại giả giọng cáp mập. Tôm hùm cười nói liên hồi. Nhưng rồi thủy triều lên và cá mập vây quanh. Giọng tôm hùm nhỏ dần và run rẩy. "That's different from what I used to say when I was a child," said the Gryphon. "Well, I never heard it before," said the Mock Turtle, "but it sounds uncommon nonsense." Alice said nothing. She had sat down with her face in her hands, wondering if anything would ever happen in a natural way again. "I should like to have it explained," said the Mock Turtle. Đoạn thơ này khác với những gì tôi vẫn đọc khi còn bé. Sư tử đầu chim nói. Tôi cũng chưa bao giờ được nghe một bài thơ nào như thế. Già ba ba tán thành. Bài thơ này thật hết sức vô nghĩa. Alice chẳng nói được lời nào. Cô ngồi xuống hai tay ôm mặt tự hỏi phải chăng một điều gì đó lại đang xảy ra như mọi khi. Tôi muốn được nghe cô giải thích. Già ba ba nói. "She can't explain it," said the Gryphon hastily. "Go on with the next verse." But about his toes, the Mock Turtle persisted. How could he turn them out with his nose? You know. "It's the first position in dancing," Alice said, but was dreadfully puzzled by the whole thing, and longed to change the subject. "Go on with the next verse," the Gryphon repeated impatiently. "It begins, I passed by his garden." Cô ta không thể giải thích được đâu. Thôi, cô hãy đọc đoạn tiếp đi. Sư tử đầu chim bảo Alice. Nhưng còn những ngón chân của anh ta. Làm sao tôm hùm có thể duỗi các ngón chân bằng mũi được? Cô có biết không? Già ba ba vẫn kiên trì nói. Đó là những động tác đầu tiên của điệu vũ không, Alice nói, nhưng chính cô cũng đang rối trí về chuyện này và muốn đổi chủ đề. Cô hãy đọc đoạn thơ tiếp sau đi. Cái đoàn bắt đầu bằng câu tôi đi qua khu vườn của anh. Sư tử đầu chim nhắc. Alice did not dare to disobey, though she felt sure it would all come wrong. And she went on in a trembling voice. Alice không dám làm trái ý nó mặc dù cô biết rõ là thể nào cô cũng đọc sai. Và cô run rẩy đọc. I passed by his garden, and marked, with one eye, how the owl and the panther were sharing a pie. Later editions continue as follows. The panther took pie crust, and gravy, and meat.
while the owl had the dish as its share of the treat. When the pie was all finished, the owl, as a boon, was kindly permitted to pocket the spoon, while the panther received knife and fork with a growl, and concluded the banquet. Tôi đi qua khu vườn của anh. Chỉ liếc mắt cũng nhận ra báo. Đang chia nhau mẩu bánh với cú mèo. Báo nhận vỏ bánh, thịt băm và nước sốt. Cú mèo vơ cái đĩa trên bàn. Tiệc tàn rồi. Cú bỏ thêm cái thìa vào túi. Báo gầm lên lấy nốt dĩa và dao. Và thế là chúng hoàn thành bữa tiệc. What is the use of repeating all that stuff? The mock turtle interrupted. If you don't explain it as you go on, it's by far the most confusing thing I ever heard. Yes. I think you'd better leave off, said the Gryphon, and Alice was only too glad to do so. Cô đọc tất cả những thứ tạp nham đó làm gì cơ chứ khi mà cô chẳng hề giải thích gì cả. Đây đúng là một mớ hỗn độn nhất mà tôi được nghe từ trước đến giờ đấy. Giả ba ba xen ngang. Đúng thế, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô hãy dừng lại ở đây thôi. Sư tử đầu chim nói và Alice chẳng còn gì vui hơn thế. Shall we try another figure of the lobster quadrille? The Gryphon went on. Or would you like the mock turtle to sing you a song? Oh, a song. Please. If the mock turtle would be so kind. Alice replied, so eagerly that the Gryphon said, in a rather offended tone, no accounting for tastes. Sing her turtle soup, will you, old fellow? The mock turtle sighed deeply, and began, in a voice sometimes choked with sobs, to sing this. Hay là chúng ta thử một điệu khác trong vũ điệu tôm hùm vậy? Hay cô có muốn giả ba ba hát cho cô nghe một bài không? Sư tử đầu chim hỏi. Ôi, một bài hát ư? Hay đấy, không biết là giả ba ba có sẵn lòng không? Alice quá náo nức đến nỗi sư tử đầu chim hơi tự ái. Nó lẩm bẩm, thật chẳng tế nhị gì cả. Thế thì hãy hát cho cô ấy nghe bài giúp ba ba đi. Được không anh bạn? Giả ba ba thở dài não nề và bằng một giọng thổn thức. Nó bắt đầu hát. Beautiful soup, so rich and green, waiting in a hot tureen. Who for such dainties would not stoop? Soup of the evening, beautiful soup. Soup of the evening, beautiful soup. Bo, beautiful Sue, oop. Bo, beautiful Sue, oop. Sue, oop of the evening. Beautiful, beautiful soup. Beautiful soup. Who cares for fish, game, or any other dish? Who would not give all else for 2p? Pennyworth only of beautiful soup. Pennyworth only of beautiful soup. Bo, beautiful Sue, oop. Bo, beautiful Sue, oop. Sue, oop of the evening. Beautiful, beauty, full soup. Món súp rất tươi và rất ngon. Nóng sốt trong liễn chờ thực khách. Món ngon như thế ai mà dừng được. Món súp cho bữa tối. Món súp tuyệt vời. Món súp cho bữa tối. Món súp tuyệt vời. Tuyệt vời món súp. Tuyệt vời món súp. Món súp cho bữa tối. Món súp tuyệt vời. Món súp tuyệt vời. Chẳng còn ai thích ăn món cá. Các món khác và cả các trò chơi đều bị bỏ qua vì món súp. Giá chỉ 2 penny món súp tuyệt vời. Ôi, món súp tuyệt vời. Ôi, món súp tuyệt vời. Món súp của bữa tối. Mới tuyệt vời làm sao? Chorus again, cried the Gryphon, and the mock turtle had just begun to repeat it, when a cry of, the trial's beginning, was heard in the distance. Chúng ta cùng hát nào.
Sư tử đầu chim gào lên và giả ba ba lại hát lại. Đúng lúc đó có tiếng hô từ xa vọng tới. Phiên tòa bắt đầu. Come on, cried the Gryphon, and, taking Alice by the hand, it hurried off, without waiting for the end of the song. What trial is it? Alice panted as she ran. But the Gryphon only answered, Come on, and ran the faster, while more and more faintly came, carried on the breeze that followed them, the melancholy words. Sue, oop of the evening. Beautiful, beautiful soup. Đi thôi. Sư tử đầu chim hét lên và kéo tay Alice vội vàng chạy đi không kịp chờ giả ba ba hát hết bài. Phiên tòa nào thế? Alice vừa chạy vừa thở nhưng vẫn cố hỏi. Sư tử đầu chim chỉ nói. Đi thôi. Và chạy nhanh hơn. Trong khi đó tiếng hát u uất của giả ba ba vẫn vang vẳng bên tai hòa cùng tiếng gió. Mỗi lúc một nhỏ dần. Món súp cho bữa tối. Mấy tuyệt vời làm sao?